good. 좋으셨나요? If you were asked to define your 2017, just one word or one sentence, how would you define it? 누군가 2017년을 한 단어로 요약하라고 하면 뭐라고 말씀하시겠습니까? Maybe you can look each other to the person who's sitting next to you. 어쩌면 서로 쳐다보고 Just say that my 2017 was. 제 2017년은 이랬습니다라고 한번 나눠보면 좋겠습니다. Just define it, just one sentence. My 2017 was blessing, or it was growth, revival. 뭐 성장이나 부활이나 부흥이나 이렇게 한 단어로 정의할 수 있는지 모르겠습니다. I do not know how you define your 2017. 저는 여러분들이 어떻게 2017년을 요약했는지 모르겠지만, But I know how to define 2017 for ISC Church. 그렇지만 이 교회 우리 교회를 위해서 한 단어로 요약을 하자면 뭐라고 할지 알 것 같습니다. ISC Church in 2017 was the year of laying foundation. 2017년 저희 교회를 위한 2017년은 털을 닦는 한 해였다고 생각합니다. It was the year of laying down foundation. 이것은 저희가 털을 닦은 한 해였다고 생각합니다. As we know, this church has been 7 years old. 저희 교회가 7년이 되었습니다. Since Pastor Shin and Elder Jung gave first worship at the small classroom of Saint Building, 저희 신 목사님과 장로님께서 저희 세인트라는 건물의 작은 교실에서 강의실에서 예배를 드린 것으로 시작해서 7 years has passed. 7년이 지났습니다. I was not there in the beginning. 처음에 저는 그 자리에 있지 않았지만 I joined the church maybe 1.5 years later. 한 1년 반이 지난 후에 제가 참여하게 되었습니다. But when I came to church, the church was so small. 제가 근데 처음 왔을 때는 교회가 너무 작았습니다. I came to Wednesday worship. 수요 예배 올 때면 maybe couple of months. 2달 정도. And I knew that church is not growing. 그리고는 이제 교회가 성장하지 않는구나. Wednesday worship we had just so few people. 수요 예배는 특히 사람이 너무 적었고. Not so many students. 학생들도 별로 없었고. And we were just small. 그리고 그냥 수가 적었습니다. And we were giving worship on the first floor, second floor. 그리고 저희가 예배를 여기 2층에서 드렸었는데. And the space was too big for us. 자리가 너무 커서 공간이 너무 많아서. And then at one point we started to grow. 그런데 어느 순간 저희가 자라기 시작해서. And the second floor becomes small for us. 2층이 너무 좁아지게 되고. And then we rent first floor too. 그래서 저희가 1층도 빌리게 되었고. So we grew and expanded. 그래서 저희가 자라고 또 이렇게 커졌습니다. When I look back, I think we did a great job with the students. 그래서 제가 생각할 때는 저희가 학생들 사역하는데 잘하지 않았나 생각해 봅니다. Many students came here and they accepted Jesus. 많은 학생들이 여기 와서 하나님 예수님을 이렇게 만났기 영접했기 때문입니다. Many of them were baptized. 많은 분들이 세례를 받았고. Many of them grew into leaders of church. 그리고 많은 사람들이 교회 리더로 성장하였습니다. And many of them started dating here. 그리고 많은 사람들이 여기서 여자친구 남자친구를 만나고. And many of them got married here. 결혼도 많이 하고. You know, how many weddings did we go last year? 결혼식 몇 번 갔나 한번 생각해 보십시오. And many of them gave birth to babies. 그리고 이제 아기들도 많이 생겨서. And we have so many babies in our 우리 church. 아기가 굉장히 많습니다. And also we have some people who are present now. 그리고 저희 임산부도 저희와 함께 하고 계십니다. And these are all great blessings. 그리고 이 모든 게 정말 큰 축복이지 않을 수 없습니다. But when I look back last 5 or 6 years, 그래서 제가 5, 6년을 돌아보면 we also went through the many difficult times. 저희가 어려운 일도 참 많았습니다. It was not easy for us to come this far. 여기까지 오는 것이 정말 쉬운 일은 아니었습니다. Although we are growing great, we're doing great with the students. 저희가 학생들 사역은 정말 잘하고 있을지 몰라도. But many families came and they left. 그렇지만 가족들 분들이 없을 때는 많이들 떠나는 것을 저희가 보게 And 되었습니다. families are foundation of church. 그런데 가족분들이 또 이제 교회의 기초이기 때문에. And sometimes you have many families. 어쩔 때는 저희가 가족분들. Some came, some left. 오시는 분들도 있고 가시는 분들도 Some 있습니다. came and left. 그리고 오시고 I don't know what 가시는 kind of 분들도 reason they are leaving, 왜 저희 교회를 떠나시는지 알 수 but it 없지만 happened.
뭐 그런 일이 자주 I 일어났습니다. don't know if you had this experience. I know many of you have this experience. Building something on the sand at the beach. 그래서 어떻게 느껴졌냐면 저희가 모래사장을 쌓고 있다 이런 느낌이 들 때도 You know, 있었습니다. did you build a castle at the sand at the beach? 모래로 이렇게 성 같은 걸 지어 보면 Maybe you too. I don't know. Rwanda has a beach. But when you build something on the sand, then when you build it big, sometimes the wave comes in, 모래로 성을 지으면 모래를 막 성을 되게 예쁘게 크게 지어놔도 and it erode the foundation, 파도가 치면 and then it collapses, 금방 무너지게 되고 and you build it again, 그리고 다시 and wave 만들면 comes in, 파도가 또 오고 and then it get weak, and then it collapses again. 그리고는 파도가 와서 약해진 다음에 또 무너지고 I think we felt just like that. 그래서 그렇게 느꼈을 때도 있었습니다. Just we were trying hard, but we had a division, small division, but some just left. 저희가 정말 열심히 노력함에도 불구하고 저희 안에 분쟁들이 일어나고 And this kind of thing happened. 분쟁이 일어나면 또 저희가 나눠지고 이런 일들이 있었습니다. It was just only around early this year that we started to become strong. 그래서 그런데 아마 올해 초부터 2017년 초에 저희가 천천히 더 강해지지 않았나 생각을 합니다. Finally, many families came into our church, 드디어 이제 많은 가족분들이 오셔가지고 and the couples who are married here, they gave birth to babies. 그래서 여기서 결혼한 형제 자매님들도 이제 아이도 태어나고 So we became strong, and we finally start building church. 그래서 처음으로 이제 토대가 세워지는 것을 보게 되었습니다. We are finally finishing laying down foundation for the church. 네, 처음 이제 드디어 우리가 교회의 기초를 닦는 일이 끝나가고 있고. You know, it was not coincidence that the theme of this year of this church was church. 그렇기 때문에 하나님께서 저희 2017년에 저희 교회에 주신 메시지가 교회라는 것. As we were studying and meditating on the passage based on church, our church was building foundations. 그 교회라는 주제를 주신 것이 우연이 아니었던 것이 저희가 교회의 기초를 닦는 한 해였기 때문입니다. One sign is that ping pong table. 저에게는 그 하나의 계시가 저기 탁구대입니다. One day we received ping pong table as a gracious gift from Pastor Haesung Lee. 이혜성 교수님 목사님께서 저에게 선물로 주셨었는데 And we liked it so much, so we bought another one. 저희가 너무 재밌어서 하나 더 샀습니다. And I think the meaning is that families are nesting on this church. 그거는 저희가 이제 가족들이 드디어 정착한다라는 그런 뜻이었어요. To many people, this church became now home. 그래서 많은 사람들에게 이 교회가 드디어 집이 된 Just 것을 not building, it became homes to them. 이게 건물도 아니고 그냥 교회도 아니라 자신의 집의 일부가 된 것을 봅니다. Now, as we are maybe around 2 or 3 weeks later, we are enjoying this ping pong table. Something happened to us. 그래서 그렇게 탁구 치면서 재밌게 2-3주 보냈는데 갑자기 무슨 일이 일어났습니다. The things that I could not forget ever, 제가 영원히 잊을 수 없을 것 같은. and something that many of you could not forget ever. 그리고 아마 여러분들도 아마 잊지 못할 일이 일어났는데. On that morning, I was laid on the chair of dentist office. 제가 치과 의사 선생님 앞에서 이제 누워 있었는데. I received a phone call. 제가 전화가 왔고. It was wife of our pastor. 이제 사모님께서 전화하셨어요. And she said, Pastor is imprisoned. 신 목사님께서 감옥에 가시게 됐다라고. And I didn't know what to do. 제가 어떻게 해야 될지 정말 몰랐습니다. So many thoughts came into my mind. 모두 오만 가지 생각이 다 들고. And I didn't know what to do. 그래서 어떻게 해야 될지 정말 But 몰랐어요. soon later, I realized that 좀 있다가 제가 깨닫는 게 I just have to do what God has entrusted to me. 하나님께서 나에게 맡기신 일을 내가 해야겠구나라고 Holding 생각했습니다. the church until He is released. 하나님께서 저에게 주신 사명이 이 교회를 목사님이 오실 때까지 제가 지키는 거구나라고 생각했습니다. And that night, I know many of you came to church. 그래서 그날 밤 많은 분들이 교회에 오신 것을 기억합니다. And we prayed, and we also came to same conclusion. 그리고 저희가 기도를 하면서 저희 모두 같은 결론에 도달했습니다. And you stood strongly at your position. 그래서 우리가 각자 맡은 자리에서 굳건히 서 있기로 결심하였습니다. And as we pray and we meditate on the message, 그래서 저희가 기도하면서 말씀을 묵상할 때 it became so clear 너무 명확해졌습니다. that a man of God can receive suffering 하나님의 사람도 고통을 받을 때가 있습니다. not because he did something wrong,
무엇을 잘못했기 때문이 아니고 but because God has planned. 하나님의 계획 안에서 고난을 받을 때가 있는 것을. And Church of Christ also could receive suffering, 그렇기 때문에 하나님의 교회도 not because it did something wrong, 무엇을 잘못했지 않았어도 고난을 받을 때가 있다. but because God has special plan for her. 왜냐하면 하나님의 계획 안에서 고난이 있을 수도 있다는 것을 깨달았습니다. Okay, let's read the first passage. 첫 번째 말씀을 읽도록 하겠습니다. This is Philippians chapter 1 verse 12 to 14. Now, let's read together. Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole world and to everyone else that I'm in chains for Christ. Because of my chains, most of brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. In this passage, obviously, Apostle Paul was imprisoned. 이 구절을 보면 사도 바울이 감옥에 갇힌 것을 볼 수 있습니다. But people himself and around him did not get disappointed. 그러나 그것이 그 주변 사람들과 그에게 실망이 된 것이 아니라 One thing special about them was they knew why it was happening. 그들은 그런 일이 왜 일어나는지 알고 있었기 때문입니다. They were not complaining to each other. 그래서 불평을 했던 것이 아니고 They did not leave what they were doing. 그리고 그렇다고 떠난 것도 아니고 They were focused on what they had been doing. 대신에 그들은 자기가 하고 있던 일에 더 집중하기로 It said 결심했습니다. courageously and fearlessly. 여기서 담대하게 전한다고 말했습니다. That's what we have been doing. That's what we did at that time. 그래서 저희가 저희도 그래서 그 시기에 용기를 냈던 We did not give up on what we have been doing. 그래서 저희가 하고 있던 것들을 포기하지 않고 We did even more strongly. 그래서 더 열심을 가지고 하게 되었습니다. We did not give up on giving morning service here every morning. 그래서 아침 예배를 포기했던 것도 아니고 We did not give up on gathering at DJ meeting every morning. 그 DJ 미팅도 포기하지 않고 We did not give up on giving worship every Sunday 그리고 저희가 매주 예배 드린 것도 Wednesday. 포기하지 않습니다. 수요일도 and Friday evening. 그리고 금요 기도회도 We did not stop helping each other. 그리고 저희가 서로 돕는 것도 멈추지 않았습니다. And we did a great time when we had the new student welcome party. 그래서 저희가 신입생 환영회도 잘 하고 So many new students came. 그래서 신입생들도 정말 많이 왔고 And we delivered gospel to every single of those new students. 그래서 온 모든 한 사람 한 사람에게 다 And we organized ourselves and made teams. 복음을 전하고 또 팀을 만들고 And we took care of each one of them. 저희가 재정비를 해서 저희가 열심히 일을 했습니다. And we delivered gospel and trained them. 그리고 저희가 또 말씀을 전하고 또 훈련을 시켰습니다. And some of them are still with us, and some of them left. 그리고 저희와 함께 있는 분들도 있고 떠나신 분들도 있지만 Whether they're coming back or not, we delivered the gospel and we trained them. 그래서 그들이 돌아올지 안 돌아올지 교회에 올지 안 올지 모르겠지만 저희가 복음을 전하고 그들을 성경을 가르쳤습니다. Not only that, we did great things in GSM. 그리고 또 저희가 GSM 컨퍼런스에서도 많은 일을 했었습니다. Pastor was not with us, but we all went to GSM. 신 목사님이 계시지 않았지만 저희 모두들 많이 참여했었고 And we helped them, we supported GSM. 그리고 GSM 컨퍼런스에 저희의 힘이 닿는 데까지 And each 도와드렸습니다. one of you did a great job in GSM. 저희 모두 한 사람 한 사람 정말 잘했다고 생각합니다. I'm not saying this because I did something well. 제가 이거를 내가 잘했다라고 얘기하는 것이 아닙니다. I'm not saying that because I want to let you know that I did a good job. 여러분께 제가 잘했다고 자랑하고 싶어, 인정받고 싶어 이런 것도 아닙니다. I'm not saying this because it all happened because our foundation was strong. 제가 이 이야기를 하는 것은 저희가 이것을 할 수 있었던 것은 저희가 기초가 있었기 때문이라고 말하는 것입니다. Our foundation was laid strongly and it was not shaken. 그래서 저희의 기초가 단단하게 돼서 저희가 흔들리지 않을 수 있었던 Think about 것입니다. this. We have been studying about church. 저희가 교회에 대해 공부하고 We're 있었습니다. meditating on church. 저희가 교회에 대해 And we are 묵상합니다. building church. 그리고 저희가 교회를 세워나가고 And we 있습니다. want to become members of church. 그리고 저희가 교회 교인이 되게 And we had emphasized on that. 저희가 그걸 강조하고 있던 도중에 And then it happened. 그 일이 일어났습니다. But we did not scattered. 그러나 그때 저희가 We did not get weakened. 흩어지지 않고 약해지지 않고 We get stronger and we join the held together. 그래서 대신에 저희가 더 서로 뭉치는 것에 힘썼습니다. Let's go to next passage. 두 번째 말씀을 Message of Ephesians. Let's read this together. 에베소서를
It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be apostles, and some teachers. Prepare the God's people for the service, so that the church of Christ may be built up. Built up. Next. Until we all reach the unity in the faith and the knowledge of the Son of God and came sure attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will be all things into Him is the head, that is Christ. From Him the whole body, joining and held together by every supporting ligaments, grows and builds itself up in love, as each part does its part. Here, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love. 여기서 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 온전하게 되고 연합이 되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세운다고 말씀합니다. This is different from sand. 이것은 모래와는 다릅니다. Held and joined by every supporting ligament, and then grows and builds itself up in love. 이렇게 인대를 통해서 모두 이렇게 하나로 뭉쳐져서 And 사랑 안에서 waves 자라는 come 것이 and hit that building. 그래서 그렇게 세워진 것은 It doesn't break up 파도가 와서 칠 때 because it 무너지지 itself 않습니다. grows and builds itself up. 왜냐하면 스스로 성장할 수 있는 능력을 가졌기 때문입니다. It's totally different from sand. 그래서 모래와는 다릅니다. Wind and wave comes and hit that building. It doesn't break up. 그렇기 때문에 바람이 불고 파도가 쳐도 무너지지 않는 것입니다. Don't you know that's what happened to us? 그래서 그것이 저에게 일어난 일이라고 생각합니다. Wind and wave came to us, 바람도 불고 파도도 있었습니다. but we did not break up. 그렇지만 저희가 무너지지 않았습니다. Rather we were held together and joined together strongly, 대신에 저희가 더욱더 강력하게 연합할 수 even stronger than ever. 그래서 그 어느 때보다도 더 강력하게 연합할 수 있었습니다. Because all happened because each one of you took at your position and served. 이렇게 될 수 있었던 건 저희 한 사람 한 사람이 각자의 자리에서 맡은 사명을 열심히 했기 때문입니다. Those who were taking care of the word of God, 말씀을 전하시는 분들도 they delivered the gospel. 말씀을 전하셨고, Those who were taking care of the praising, 찬양팀도 they did their best to praise God. 최선을 다해 하나님을 찬양하였고, And also the shepherd you stood strongly and continued to deliver gospel. 그리고 각 셀의 목자들도 잘 성경을 And we never failed to deliver gospel those two new students who came to this church first time. 그리고 저희의 사명이라고 생각하는 이 복음화 And we 위해서도 took 최선을 them and 다했습니다. have seated at the table and we delivered gospel. 그래서 저희가 새로운 학생들이 왔을 때 그들을 앉혀놓고 항상 복음을 전했습니다. Not only that, our pastor and we were separate physically, 저 목사님과 저희가 이렇게 육체적으로는 떨어져 있었을지 모르지만, as this passage said, but we are connected. 그렇지만 여기 말씀에서 보면 저희가 연결되어 있다고 We 말씀합니다. were not only by physically, but we are connected spiritually. 왜냐하면 저희와 함께 있었던 동안에 저희가 목사님과 육체적으로 같이 있는 것뿐 아니라 영적으로도 하나가 되었기 Since 때문에, we are connected through same head, Jesus Christ. 그리고 저희가 같은 머리에 연결된 몸이기 때문에, The pastor was doing his job in the prison, 그래서 목사님께서는 목사님의 사역을 감옥에서 하실 수 and 있었고, we did our job in this church. 저희는 저희의 사역을 여기 이 자리에서 할 수 있었습니다. So when we get together, we didn't feel like strangers. 그렇기 때문에 저희가 이렇게 같이 오랜만에 다시 만나게 되었을 때 낯설지 않았습니다. We felt like we have been working together all the time. 왜냐하면 저희가 같이 일하고 있었다는 것을 느낄 수 있었기 때문입니다. So church, when I look back this 2017, 그러니 교회 여러분, 저희가 2017년을 돌아볼 때 I realized that this our suffering time was a test. 그래서 이 저희의 고난의 시간이 하나님께 시험이 아니었나 생각을 합니다. Test given by God to check if this laid foundation is strong enough. 그래서 저희의 이 기초가 튼튼한지 하나님께서 시험하셨던 것이 아닌가 생각해 봅니다. Let's read third passage. 세 번째 말씀 읽도록 하겠습니다. Third passage. Okay, let's read this together.
By the grace God has given me, I lay the foundation as an expert builder, and some else is but he shall how builds. no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Next. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, and straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and fire will test the quality of each man's work. Of course, this test, let's read 14 and 15. If what he builds survives, he will receive the reward. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one escaping through the flames. Now this day, the test day, will be the last day, and the day when Jesus comes back. 이 심판의 날은 하나님 예수님께서 재림하시는 그 날이 될 텐데. But our church received tests just like this. 근데 저희 교회가 받은 시험이 이 시험과 비슷하다고 생각합니다. How strong our foundation is. 우리의 기초가 얼마나 튼튼한지. Whether it is made of gold, silver, or precious stones. 우리가 보석들, 금과 은을 사서 만들었는지. Whether it is made just sand or haze, weak stuff. 아니면 저희가 해이나 해. We will pass through the fire. 집이나 모래로 지었는지 불로 시험을 받았던 것입니다. We pass through the fire so that you are checked if you can survive this fire. 그래서 우리가 이 불을 지나갈 때 우리가 이 불을 견뎌낼 수 있는지 보신 것입니다. Church, congratulations. 그래서 여러분께 축하를 You 드립니다. passed the test. 그래서 우리는 시험을 We 통과했기 all 때문에 passed the test. 우리 모두 시험을 통과한 것을 믿습니다. At the end of this 2017, 그래서 이 2017년 마지막 날에 I propose that we give thanks to God. 하나님께 감사하기를 여러분께 Because God gave us this precious experience. 왜냐하면 하나님께서 이 정말 소중한 경험을 주셨기 때문입니다. God did not leave us alone. 하나님께서 저희를 버려두지 않으요. As we meditate on the church, 저희가 교회에 대해 묵상할 He 때 gave us this precious chance 그래서 이 기회를 주셨습니다. so that we could live the Word of God. 그래서 저희가 하나님의 말씀을 이끌 수 We 있도록 just did not meditate on the Word of God, 저희가 하나님의 말씀을 그냥 묵상하는 but we had 것이 this 아니라 precious chance that we live the Word of God 그래서 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있는 기회를 주셨기 때문에 through our bodies. 그래서 저희 몸을 통해서 We experience how church is like. 저희 몸을 통해서 우리가 교회가 어떤지 경험합니다. And now we all passed the test. 그래서 저희가 이제 시험을 다 통과했으니 The sign is that the verdict. 그리고 하나님께서 통과했다라고 이렇게 도장 찍어주신 것은 The verdict that was given to Pastor Shin. 목사님의 무죄 판결이라고 생각합니다. He is innocent. 그래서 The 목사님께서 court announced he is innocent. 그 재판에서 목사님의 죄가 없음이 Court announced that he is free of all charges. 그래서 무죄 판결을 받았기 때문에 That is a sign that God has given to us. Now we passed the test. 그것이 하나님께서 우리가 시험을 통과했다라고 도장 찍어주신 거라 생각합니다. Go to the last passage. 마지막 말씀 읽도록 하겠습니다. Okay, let's read this together. And there released Peter John and went back to their own people and reported all that chief priests and elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together and prayed to God. Sovereign God, they said, you made the heaven and earth and the sea and everything in them. You spoke by Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David, while nations rage and people plot in vain. The kings of the earth take their stands, and rulers are gathered together against the Lord and against his anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and you had decided beforehand should happen. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal, perform miraculous signs, wonders through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where the meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. All the believers were no one claimed
that any of position was his own, but they shared everything they had. Now, church, 네, 교회 여러분, at the end of year 2017, 그래서 2017년 이 마지막 날에 the year when we receive the theme of church as the theme of this year, 하나님께서 교회라는 주제를 저희 교회에게 주었을 때, when we receive, when we experience this meaning of church through our bodies, 그래서 저희가 이 교회의 뜻이 정말 무엇인지 저희 몸으로 실감할 때, I ask you this question: 이 질문을 드리고 싶습니다. What is church? 교회가 무엇입니까? Do you know what is church? 교회가 무엇인지 아십니까? After this suffering time, 이 고난을 겪고 난 후에, after this all experience, 이 모든 것들을 경험한 후에 what is church to you? 교회가 여러분에게 어떤 의미를 가지는지. Church is body of Jesus Christ, 교회는 예수님의 몸입니다. and we are members of that body. 그리고 저희는 그 몸의 구성원인 것입니다. When this body become strong and held and joined together with these members of body, 그래서 우리 이 구성원들이 함께 연합함으로 이 몸이 강하게 세워질 때, Holy Spirit lead us and guide us, and we move by Spirit. 그래서 성령께서 우리를 인도해 주시고 이끌어 주실 줄 압니다. Take this passage. 그래서 이 말씀을 보시면 Peter and John was in the church, were in prison. 바울, 베드로와 요한은 감옥에 있었습니다. They were in suffering, 고난을 겪고 있었습니다. but miraculously they were released, 그러나 기적적으로 그들이 풀려나게 됐었는데, and they came together, joined together. They were so happy, 그래서 서로 만났을 때 너무 기뻤습니다. and they giving up this prayer. 그래서 이 찬양을 드리는 것입니다. And as a token, as a sign, the land was shaken. 그래서 그 증거로 그 땅이 흔들렸던 것입니다. God confirmed that He will fulfill the prayer. 왜냐하면 하나님께서 너의 기도를 들어주겠다라고 약속하신 것입니다. And what does verse 32 says right after that? 그래서 32절에 뭐라고 말씀하십니까? As a result of this suffering and this prayer, all the believers were one in one heart and mind. 이 고난을 겪고 그 고난에 대한 응답으로 그 기도를 드렸을 때 그거의 결과로 모든 믿는 사람들이 한 몸과 한 마음이 되었다고 합니다. Oneness in the church, perfect unity in the church was realized. 완전하게 하나됨을 경험할 수 있었던 것입니다. But this is not end of story, as you know. 그러나 이것이 이야기의 끝은 아닙니다. They receive another suffering and another suffering. 그 뒤에도 고난이 계속해서 찾아옵니다. And this early church was broken up. 그래서 결국 초대교회는 이렇게 흩어지게 될 They 때, all scattered. 전 세계로 막 흩어지게 될 때, But each one of them were led by Holy Spirit. 그러나 그 흩어지는 하나하나도 성령의 인도하심 안에서 흩어졌던 것입니다. And all the apostles and deacons were led into the place where Holy Spirit was leading them. 그렇기 때문에 성령의 인도하심을 받아 사도들도 그리고 집사들도 흩어지게 되었을 때, And they started to build churches. 그 흩어진 그 자리에서 교회를 새로 심기 시작했던 That 것입니다. is how we receive gospel, right? 그것이 저희가 성경을 복음을 받을 수 있었던 이유이기도 합니다. Church is body of Jesus Christ. 교회가 예수님의 몸입니다. But it moves by the Holy Spirit. 그러나 이것을 움직이는 것은 We 성령님. do not know where we go. 저희는 어디로 갈지 저희가 잘 We do 모르지만 not know what kind of suffering we will experience. 어떤 고난이 저희를 찾아올지도 모릅니다. Just like we experienced this year. 저희가 올해 겪었던 것처럼 We do not know what will happen last year. 저희가 그런 일이 일어날 거라고 정말 상상도 How it 못했습니다. happened, when it will happen. 저희가 어떤 일이 일어날지 왜 일어날지 잘 모릅니다. What it did was we were held together and we fixed our eyes on Jesus Christ. 그렇지만 저희가 할 수 있는 것은 저희가 서로 더 강하게 연합하여 예수님만 바라보는 것입니다. When we were held together as body of Jesus Christ, we fixed our eyes to the Jesus Christ on the cross. 그래서 저희가 예수님의 몸된 교회로 저희가 하나 연합하여 예수님을 바라볼 때, As we continue to do so, what happened to us now? 그렇게 그것만 집중해서 계속 할 때 저희가 어떤 일을 할 수 있었습니까? Look at each other now. 서로 쳐다보면 We 좋겠습니다. are so happy, right? 저희 너무 기쁨을 같이 누리고 있지 않습니까? With passion with us, and we are so happy. 신 목사님도 저희와 함께 계시고 그래서 기쁨을 저희가 누리고 있습니다. This end of this year is completely different from last year's end. 그래서 올해의 마지막은 작년 마지막과는 또 다른 것 같습니다. You are brought into a completely different level.
왜냐하면 저희가 정말 많은 성장을 할 수 있었기 때문입니다. I don't know what will happen next year. 내년에 무슨 일이 있을지 모르겠습니다. I don't know what kind of suffering is waiting for us. 어떤 고난이 있을까 걱정되기도 합니다. I don't know what kind of blessings is waiting for us. 어떤 축복이 있을까 기대도 됩니다. But I'm hopeful. 그렇지만 저는 이제 희망이 있습니다. I'm hopeful that God will lead us and guide us. 저희 희망은, 저희 소망은 하나님께서 저희를 인도하시는 것에 있습니다. At this end of 2017, 그래서 2017년 마지막에 let's give thanks to God 하나님께 감사하고 싶습니다. and let's fix our eyes on the Jesus 그래서 Christ. 예수님께 저희들 잘 시선을 고정하고, Let's be hopeful. 그래서 저희가 희망을 가지고, Let's expect great things from God. 소망을 가지고 하나님의 위대한 일을 기대하면 좋겠습니다. Let's be excited what kind of thing we will have next year. 그래서 2018년에 하나님께서 우리를 통해서 어떤 일을 할까 기대하는 마음으로, 설레는 마음을 가졌습니다. Pastor will announce the theme of next year tonight. 그래서 목사님께서 내년의 주제에 대해서 또 오늘 밤 말씀하실 텐데, And with that theme, I don't know what kind of thing happen next year. 그 주제에 걸맞는 어떤 일이 일어날지 저는 아무것도 모르겠지만, When you think about early this year, 왜냐면 올해 초를 생각해 보면, when you announced church is the theme, 저희가 교회라는 주제를 1년 가지고 and we went through this kind of things. 그래서 이런 일을 겪게 되었는데, And now we receive another theme for next year. 그래서 우리가 다음 해의 주제가 뭔지 모르겠지만, Depending on that, I don't know what kind of thing happen. 그래서 어떤 일을 할지 어떤 주제인지도 잘 모르겠습니다. But let's be excited. 그렇지만 저희 같이 기대하는 마음으로, Let's wait. 그래서 기다리면서, And with excitement, let's wait that to hear what kind of thing will be announced tonight. 그래서 정말 설레는 마음으로 다음 해 주제가 무엇일지 So 같이 I 기다리고 invite 있습니다. all of you to church tonight. 그래서 오늘 밤 같이 모여서 So that with such excitement, we will wait for the announcement of 이 theme. 설레는 마음으로 내년에 저희 교회는 어떤 일을 겪게 될까 기대하는 Because God is with us and He has a plan. 같이 for 있으면 us. 좋겠지만, 저희 어쨌든 하나님께서 저희와 함께 하시기에 저희가 소망을 가지고 나아갑니다. Okay, let's pray together. 기도하시겠습니다. Oh, Heavenly Father, thank you for giving us this message. 하나님 아버지, 오늘 이 말씀 주신 것 감사드립니다. We thank you so much because you had been with us throughout last year.